Now, this morning, I intend to talk about a few issues, and at the end of this, I'll take a few questions. Today, I want to address the issue of the sanctions as a tool against impunity in Uganda, and I'm talking about the international sanctions. Friends, the reason why we always call for sanctions against General Museveni and his officials, and why we celebrate whenever those sanctions are implemented, can only be summarized in one word: impunity. We live in a country where the regime has effectively captured, undermined, and destroyed all mechanisms that can hold officials accountable. They are no longer accountable to anybody for as long as someone is connected to the regime. No one can hold them accountable for their wrongdoing. I mean, let's take an example of Anita Among, the Speaker of Parliament. She embezzles billions of taxpayers' money, and evidence is actually presented to the public, but nobody can do anything. Instead of calling her to account, General Museveni comes out to defend her, to protect her, and to support her. Instead of going after her, the law enforcement agencies instead go after every and any whistleblower that dares to speak out against her corruption, to the extent that some have actually run out of the country and some are in hiding. That is impunity. You all remember the students that tried to protest against the theft of the iron sheets that were meant for Karamoja. Many of them spent months in prison, while those that were involved in this grand theft were either rewarded, and those that were pretentiously held to account were only imprisoned for a few hours. It's because of impunity that the police will not summon Anita Among for questioning. It's because of impunity the IGG will not investigate her. The DPP will not sanction charges against her. The courts of law will not summon her. The Auditor General has also been bought and silenced by another service award. Any MP that raises or dares to raise the issue is quickly silenced and humiliated on the floor of Parliament by the same Anita Among. That is impunity. She then continues to live large, enjoying her stolen money. I mean, nobody can touch her, nobody can say a word. No one can call her to account. And that is how those who have killed our people in hundreds go scot-free and elude justice. That is why people who abduct, torture, kill our people, or even rape our supporters are moving around scot-free. And many of them are actually given red carpet reception at public functions. You saw the man that undressed for people being appointed RDC by General Museveni. That is impunity. Like many other institutions of state, the Uganda Human Rights Commission has also been effectively co-opted and destroyed. And that's why you can see Wangadia supporting and ridiculing, supporting the abduction and rape and even sodomy of our supporters in CMI detention. That is impunity. You see her mocking the victims of injustice, the victims of torture, the victims of abduction. That is impunity. She even goes as far as trying to silence the victims of abduction and trying to intimidate their families and co-opt them into silence and compromise. That is impunity. So, with the state of affairs, citizens are left with only two options: either to rise up and put an end to this nonsense once and for all, using whatever means are available to them, or to appeal to the international community to take measures, including sanctions, which the regime has clearly refused to take against its corrupt and criminal officials. Ladies and gentlemen, travel bans, asset freezes, and others
may not put the corrupt and brutal officials in prison, but at least they go far to block them from enjoying with impunity their, or even invest their stolen money, the money they stole from poor Ugandans, in their countries. These countries have their act together. These countries are well governed and they respect the rule of law. So we see no need or no importance whatsoever for them to accept impunity, to accept corrupt officials that steal from us. These people deny the regime officials that run away with our money opportunity to enjoy it in their countries. And we really, really appreciate those sanctions. We welcome them. These sanctions reassert the duty of civilized nations, because they should never be seen to sit back as actions against poor people are going on with reckless abandon. These regime officials that have destroyed, underdeveloped, and looted their countries because they think they can enjoy life with their families in developed countries, the wealth that they steal from poor Ugandans, at least we have a way forward here. So we welcome these sanctions, and we want these thieves, these corrupt officials, to lay in a bed that they laid. They've destroyed their countries, they've messed up Uganda, they've messed up our healthcare system, they've messed our education system, because they get all their healthcare from abroad, and indeed they die from abroad. They've messed up our country, and they want to enjoy the countries that are well governed at the cost of the poor people. So we are happy that these sanctions have been slapped on those officials, and we want more sanctions on General Museveni, his son, and all his officials that he uses to crack down on the rights of the people. They should go to Ugandan hospitals. They should have their children go to Ugandan schools. They should buy cosmetics from Uganda. I thank you, and I'll say that in Uganda before I welcome questions from you, ladies and gentlemen. Banyabo, njagala bebaza mwe bannamawulire abazze okutuuliza amakya ga leero. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga ya natti ezasibiddwa ku Anita Amongo n'abalala banne abalyake olw'okubba amabaati g'e Karamoja n'okulya enguzi. Newankubadde Anita Amongo yekka yaliko natti zino, naye twasabye natti zino baziteeke ku bonna abenyigira mu bikolwa bino eby'obukenuzi. Ensonga lwaki tusaba amawanga gano ganaggwadda getukolagana nago, Uganda gekolagana nago, agavujirira Uganda sente, gye baliira sente zaffe ze batubyeko. Ensonga lwaki tubasaba abasennatti ku bakulembeze abatulugunya abantu n'abali b'enguzi n'ababba sente z'abanaku, era ensonga lwaki tujaguza nnyo buli bwe babaako gwe bataddeko natti, tusobola bizingira mu kigambo kimu, impunity. Impunity ani kumu asobola okinziriza mu Luganda, baganda bange? Tugambe obutagambwako, tugambe eryanyi. So ensonga eyo basebo ne banyabo tugisanyukira kuba tuli mu nsi nga abatufugisa eryanyi bawambye buli kitongole kya gavumenti ekyandikubye ku bakulembeze ku nsoloboto. Tewali asobola bagambako, naddala abo bagamba n'ogwo, abo abali connected tewali asobola bagambako. Ekyokulabirako wano ekyamangu ye Anita Amongo. Anita Amongo anyaguludde sente z'omusolo mu buwumbi, mu billions, nga tewali asobola mugambako. Evidence weeri, obujulizi we buli ku social media bonna, buli mu public. Wabaddewo Uganda Parliament Exhibition ng'eraga obubbi obugenda maaso Anita Amongo bwakulembedde mu Parliament, naye tewali asobola mugambako. Mu kifo ky'omugambako oba okukola ng'omukulembeze bwe yandikoze, Museveni mwamulabye bwe yavuddeyo yawaanye bawaane, bwe yavaayo okwogera ku byenguzi
yawana bwanya Anita Amongo yamu defendinga bu defendings na promotinga no mu promotinga mu kifo kya ebitongole ebikwasa empisa okugamba kwa Amongo agana ku nsonga eyo bonna bamutya ekyenjawulo nti ate ba whistleblowers oba bakalabalaba oba abantu aboogera abalunkumi ate bo be bali mu kudduka be bali mu kwekweka abamu bawaŋŋanguse n'okuwaŋŋanguka kubanga bazza omusango gwa Nagomola okwogera ku bubbi bwa Anita Amongo ne banne. Mujjukira abayizi omuli ab'e Makerere n'abalala abaavaayo okwekalakaasa olw'obubbi bw'amabaati obwakolebwa nga bukolebwa abaminisita nga muli ne Speaker wa Parliament, Vice President n'abalala bangi nnyo baba siba mukomera ne bamala emyezi mingi mukomera naye ate nga ababbi bennyini bo babakuza bukuza abalala bebeefuula nti babakuba ku nsoloboto nti babasibayo saawa busaawa ne babata obo bonna bonna kozesa lyanyi obo bonna bubbi obo bonna butaswala eyo yonna yonna impunity bwe tunakifuna ekigambo ekitegeereka amangu naddala eri abato tunakikozesa naye obo bonna bubbi obo bonna butagambwako obo bonna bwakwefula naggwano olwa obwanaggwano obwo buli mugenda maaso poliisi tesobola kugamba ku Anita Amongo. Inspector General of Government IGG tasobola kumunoonyerezako nakubaako kyamugamba. Auditor General ob'omubalirizi wa gavumenti asirise ate oyo bayongedde ne bamuvubika omugaati mukamwa gwe bayita service award naye bamuguze naye yasirise. Amakooti tegasobola kuyita Anita Amongo abitebye. DPP tasobola kugula musango ku Anita Amongo kubanga bonna bonna babasirisa babakakanya. Omubaka wa Parliament yenna agezaako okusitula eddoboozi lye okwogera ku bubbi obukulemberwa Anita Amongo. Mulabye ebyo bamukola, bamusirisa, bamuvuvuba, bamuswaza bamunyoma. Mwalaba Anita Amongo ng'agamba Honorable Ssekikubo ng'agamba nti byayogera nonsense bya kigwagwa. Ku bubuna bwanaggwano eyo yonna ye impunity egenda maaso mu Uganda yaffe. So Anita Amongo agenda maaso kweyagaliramu ssente ze, agenda maaso okugula buli kyabbeeyi, agenda maaso okunyumirwa ssente zabbye mu Bannayuganda nga bwazisipendinga ebweru w'eggwanga, bwazinvestinga ebweru w'eggwanga n'ebirala ebikwatagana ku nsonga eyo. Tewali asobola mugambako. Y'ensonga lwaki n'abo abatemudde abantu baffe ebikumi n'ebikumi bali free, batambula teri abagambako, batuuka ne ku mikolo gya gavumenti babateerawo red carpet. N'abakoze ebyobuwemu ebiswaze ebisingira ddala mwalabye omusajja yavaayo n'akunamira eggwanga naye nga Museveni yamukuzizza n'amufuula RDC owe waffe Gomba. Bwe bw'obutagambwako bwe bwanaggwano obuli mugenda maaso mu ggwanga lyaffe Uganda. So n'okufaananako ng'ebitongole byonna byonna ebiwambiddwa ne byonoonebwa n'ekitongole ky'eddembe ly'obuntu Uganda Human Rights Commission nakyo kyawambibwa ne kyonoonebwa. Mwalaba mukyala wa Ngadya nga y'omu kubawagira okuwamba abantu, y'omu kubawagira okubuzaawo abantu n'okurepinga abakazi n'abasajja okubasiyaga nga babasiyagira mu CMI. Mwalaba abamu abaavaayo ne bakyogerako Wangadya nga yabalemesa. Wangadya yavaayo n'agamba n'okugamba nti abantu abaawambibwa famire zaabwe nga zivuddeyo n'agamba abo tebaliyo bakiwaani. Kakati eyo kye bayita impunity basebo ne bannyabo. Wangadya ssentebe oba nantebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ate ye kennyini yagezaako n'ogezaako okugulirira famire zaabo ab'abantu abaawambibwa n'obbatiisatiisa okusirika okulekeraawo okwogera ku nsonga eno. Obwo bwanaggwano eyo impunity basebo ne bannyabo. So mu mbeera eyo Abannayuganda baba basigaza ebyokukola bibiri byokka. Either kwekumamu omuliro bakozese embeera yonna yonna gye basobola okustopinga bino ebigenda maaso n'okwegubako bano ababbi. Ekyo bwe kiba kiganye nga bwe bagezaako kiremesa nga bakozesa emmundu nga bakozesa ettemu. Ekyokubiri kiba kyakutuukirira oba kusaba agamawanga ge tukolagana nabo gwago international community ng'ate ge mawanga agavujjirira gavumenti ya Museveni ssente ge gayimirizaawo gavumenti eno kwe kugasaba okubaako kye gakola obutawagira bikolobero biri mugenda mu maaso mu ggwanga. So twagala mumanye nti okubagaana okugenda mu mawanga gano okuwamba ebyobugagga byabwe n'eby'abantu baabwe
kiyinza obutateeka bano ababbi n'abatemu mu makomera, naye ate kiyambako kubanga kibalemesa okugenda mu mawanga gano gye batereka sente zaffe, gye bainvestinga sente zaffe okuzinyumirwa. Bwe banga Uganda bwe buliri bwabwe babwebakemu nga bwe babwaze. Twagala babeere wano e Uganda, bagende mu malwaliro gaffe, batambulire ku nguudo zaffe, bizinesi bagikolere wano, n'ebizigo nabyo babigule mu Uganda.